আজি মানে আমি ডিসকাস কৰিম মোশন ইন আ স্ট্ৰেইট লাইন ইয়াক ডিসকাস কৰিম। তোমালোকে ক্লাছ 10ত যে পঢ়িছিলা কি velocity is equal to displacement by time। এইটো তোমালোকে পঢ়িছিলা displacement by time। তো ইয়াত মানে এই ফৰ্মুলাটো যেতিয়া তুমি ইউজ কৰিবা, when you use this formula, যেতিয়া তুমি এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিবা তেতিয়া তোমাৰ velocity-টো কনষ্টেণ্ট হ'ব লাগিব, যিটোক আমি মানে কি কয় ইউনিফৰ্ম ভেলচিটি বুলি কওঁ, তেতিয়াহে আমি মানে কি কয় ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব পাৰিম। কিন্তু ভেলচিটি কনষ্টেণ্ট অৰ ইউনিফৰ্ম ভেলচিটি ইট ইজ আ থিয়ৰিটিকেল ছাবজেক্ট, মানে এইটো থিয়ৰি হয়। প্ৰেক্টিকেলি আমি যিটো পাওঁ, আমাৰ মানে কি কয় ভেলচিটিটো কনষ্টেণ্ট নাথাকে। প্ৰেক্টিকেলি ভেলচিটিটো ভেৰি কৰি থাকে, ইউনিফৰ্ম নহয়। সেইটো কাৰণে আমি আনিলোঁ এভাৰেজ ভেলচিটি মানে কিয় এভাৰেজ ভেলচিটি আনিলোঁ? যিহেতু মানে কি কয় আমাৰ মানে ভেলচিটিটো কনষ্টেণ্ট নাথাকে, সেইটো কাৰণে আমি মানে এভাৰেজ ভেলচিটি আনিলোঁ। এতিয়া এই ক্লাছ এভাৰেজ ভেলচিটি আনিলোঁ, তে এভাৰেজ ভেলচিটিটো আনিলোঁ। তো ইয়াত এভাৰেজ ভেলচিটি মানে কি হৈ গ'ল, যিটো তোমাৰ ক্লাছ 11ত কৈছে যে হোৱাট ইজ দিছ এভাৰেজ ভেলচিটি ইন ক্লাছ 11, হোৱাট ইজ দিছ এভাৰেজ ভেলচিটি। সাপোজ বাই দ্য হেল্প অফ, যেহেতু ভেক্টর হয়, velocity is a vector quantity, সেইটো কাৰণে মানে therefore আমি কৰিলোঁ কি মানে কি কয় পজিশন টাইম গ্ৰাফ, দিস ইজ পজিশন এণ্ড টাইম গ্ৰাফ। আমি কৰিলোঁ কি at suppose t1, suppose here t1, your position was suppose here, as suppose t1 your position were somewhere here, and after x1 and after some time t2 your position were somewhere here x2. So this is your position. It is irrespective of the path you have followed. So at time t1 তোমার position to আসলে t1, position আসলে x1, and at time t2 তোমার position আসলে x2. Here this is your x2. So আমি কইলো কি average velocity আনিলো, average velocity that is equal to x2 minus x1 by t2 minus t1. This is your average velocity, x2 minus x1 divided by t2 minus t1, average velocity আনিলো। এতিয়া মানে আমি কইলো কি since velocity is a vector quantity, সেইটো কাৰণে আমি মানে কি কয় এইটো কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমত লৈ আনিলোঁ। your কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমত মই লৈ আনিলোঁ। কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমত আনাৰ কাৰণে কি হৈ গ'ল, আমি মানে কি কয় পজিশন জাস্ট বাই দ্য যে কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমত আনিলে ইট বিকামস ইজি টু এক্সপ্লেইন ভেক্টৰ। So coordinates ইয়াতে মানে at t1 your position was x2, and at t2 your position was at t1 your position was x1, and at t2 your position was x2. So your average velocity it becomes x2 minus x1 by t2 minus t1. This is your average velocity. So now in class 10 you have read velocity that is equal to displacement by time, displacement by time, you have read about it.
তোমালোকে পঢ়িছা এতিয়া ইয়াত কি কৰা গ'ল দ্যাট মিন্স এইটো হৈ গ'ল your change in position by change in time that is it is এটোক মানে represent delta d represent কৰা গৈছে that is change in position by change in time now practically কি হৈ গ'ল যে তোমাৰ ক্লাস 10 তো theoretically দি দিছে যে কি velocity is equal to displacement by time so displacement by time তেতিয়া তোমাৰ velocity তো হৈ গ'ল কি কয় average velocity to constant hobo lagbo jetu class 10 tomar joko formula jetu dise velocity is equal to displacement by time but class 9 of jetu tumaloko agote formula dise velocity mane which you have learned in earlier classes velocity is equal to displacement by time the displacement by time hobolo hole tumaloko mane ki hobo lagbo velocity to constant hole he tumi ei formula to use koribo pariba মানে velocity constant means uniform velocity hobo laibo tetiahe tumi ei formula to use koribo pariba now problem ahi goise ki je practically your tumar velocity to constant na thake etu non uniform hoy your velocity is not constant te non uniform hole tetia moi etu displacement by time formula to use koribole alop problem hoy kyunki non uniform motion ase tetia moi ei formula to use koribo nwaro সেইকাৰণে গুচি গ'ল কি কয় আমি এভাৰেজ ভেলচিটিত গুচি গ'লোঁ দ্যাট মিন্স এভাৰেজ লৈ ল'লোঁ দ্যাট ইজ ভেলচিটিটো এভাৰেজ ভেলচিটিত গুচি গ'লোঁ এতিয়া এভাৰেজ ভেলচিটিটো হৈ গ'ল কি এভাৰেজ ভেলচিটি লৈ যাব লগাত পৰি গ'ল দ্যাট ইজ আমি এতিয়া ভেলচিটি যিহেতু এইটো ভেক্টৰ কোৱান্টিটি হয় সেইকাৰণে আমি মানে এইটো কোঅৰ্ডিনেট ছিষ্টেমত লৈ গ'লোঁ কোঅৰ্ডিনেট ছিষ্টেমত আমি কি হয় ভেক্টৰ যিহেতু পজিশ্যন দ্যাট মিন্স ইন দ্য in coordinate system tumi mane location to dibo para position in coordinate system you can give the location that means the position that means you can identify you can give the you are able to represent the vector easily that means vector it contains both magnitude or direction duite thake ei karone mane location to tumi dibo para in coordinate system ot etu easy hoy jay te ei karone ami mane ki ko vector to represent koribo karone coordinate system ot jabo logat pori jay ते कोऑर्डिनेट सिस्टमत गले तेतिया आमी माने कि को लोकेशन तो दिबो पारो ते माने एतु तो पोजिशन टाइम ग्राफ लय गल जेहेतु तुमी क्लास 10 और डिस्टेंस टाइम ग्राफ पाइसे क्लास 10 बा इन अर्लियर क्लासेस तुमी डिस्टेंस टाइम ग्राफ पाइसा किंतु एतिया वेलोसिटी तो बुझाबो कारणे आमी कि कइलु पोजिशन टाइम ग्राफ लयलु ते पोजिशन टाइम ग्राफत माने मु लोकेशन तो गम पाइ गलो ते एट t1 योर लोकेशन वाज हियर दैट इज x1 and after t2 your location is x2 that is the initial position and final position irrespective of the path you have followed tumi je path followed no kora eti yat kotha tu na yat ahi ase je ki ke at t1 tumi x1 distance ot asila at t2 tumi x2 distance ot asila tetia tumi average velocity to koi ase x2 minus x1 this by t2 minus t1 that is change in position divided by change in time এতিয়া ইয়াত মানে কি কয় আমাৰ মানে কি কৰা গ'ল আমি ক্যালকুলাসৰ হেল্প ল'লোঁ দ্যাট মিন্স এইটো এভাৰেজ ভেলচিটি যিটো আছিলে ইয়াত মানে কৰিলোঁ কি লিমিট ডেল্টা টি টেন্ডস টু 0 দ্যাট ইজ ডেল্টা এক্স বাই ডেল্টা টি কৰিলোঁ যেতিয়া আমি লিমিট ডেল্টা টি টেন্ডস টু 0 কৰি দিলোঁ দ্যাট মিন্স तुम्हार वेलोसिटी तुम्हार की वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है नॉन वी आर कन्सिडरिंग ये नॉन यूनिफॉर्म तुम्हार वेलोसिटी तो नॉन यूनिफॉर्म है किंतु तुमी जेते डेल्टा टी टू एकदम टेंड्स टू 0 करि दिले ते मान डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करि दिले सपोज दिस इज योर सम हियर दिस इज योर पाथ सपोज हियर दिस इज द पाथ फॉलोड एंड दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ and this is the suppose this is the path followed this is the non uniform the time to jimmane tumi horu kori diba time to tumi jimmane horu koi aniba that means your time to jimmane horu koi aniba that means your velocity will be almost constant what happens that is time to tumi jimmane horu koi diba time to tumi jimman horu koi diba that means tumar velocity to almost constant hoye jabo हितु कारणे माने एतु करा गल कि क्यालकुलासर हेल्प लोआ गल दैट मीन्स ए डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मैं करिलु डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करार लगे लगे तुमार एटा माने सुविधा हो गल सुविधा तो कि हो गल बाय द हेल्प ऑफ क्यालकुलास तुमी माने कि कय एतिया डेल्टा टी टू माने
যিমান সৰু হৈ যাব তোমাৰ মানে কি কয় your velocity will be almost constant. So here this average velocity turns to velocity, and this becomes dx by dt. So this velocity is called instantaneous velocity. It has been named as instantaneous velocity. This is named as instantaneous velocity. That means when you make delta t tends to 0, that means সময় তো যিমানে সৰু হৈ গৈ থাকিব, you can treat that as almost your velocity is constant. So dx by dt, that means you are able to use the formula displacement by time, you can see here, and at the same time you are able to determine what is the velocity at a particular time. You are able to determine what is the velocity at a particular time, and so this is called as instantaneous velocity. So this is the development of your earlier class. So in earlier class it was about uniform motion, and now this uniform motion has been converted into non-uniform motion in your class 11 class. And so when it is in non-uniform motion, it becomes difficult to use velocity as displacement. You are difficult to use this formula, so we move to average velocity, and the average from this average velocity, when limit delta t tends to 0, we get this dx by dt, and this is called as instantaneous velocity. And now by the help of this তুমি মানে তুমি ক'ব পাৰিবা যে কি কয় এইটো মুহূৰ্তত ফৰ এনি গ্ৰাফ অৰ এনি গ্ৰাফ এট এ পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টত হোৱাট ইজ ইয়ৰ তোমাৰ ভেলচিটিটো কিমান তুমি ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰিবা। নাও চিমিলাৰলি আমি মানে কি কয় এক্সিলেশ্যনত যাওঁ। এক্সিলেশ্যনত মানে কি হৈ গ'ল, চিমিলাৰলি এতিয়া মানে এক্সিলেশ্যনত যাওঁ। তে এক্সিলেশ্যনত তোমাৰ কি হয়, what happens in acceleration? So যেতিয়া মই এক্সিলেশ্যনত যাম, তেতিয়া এক্সিলেশ্যনতো তোমাৰ যিটো earlier classes যিটো acceleration you are considering, সেইটো এক্সিলেশ্যনটো মানে constant acceleration consider কৰা গৈছিল। constant acceleration, that means your acceleration was uniform, that is your acceleration, or you can say it was uniform. এইটো তুমি uniform acceleration বুলি কোৱা, acceleration it was uniform acceleration. So here you have read already in your earlier classes, this acceleration is equal to v minus u by t. So this is the case when it is an uniform acceleration, when there is uniform acceleration. Now again the problem was that this is a theoretical point of view, and for practical point of view it becomes little bit difficult to use this formula, because your acceleration is not uniform. Practically your acceleration is not uniform. So what it has been done that we go for average acceleration. Therefore we went for average acceleration, that is average acceleration. Here this is equal to v2 minus v1 divided by t2 minus t1. We went for average acceleration. So this is what? This is equal to change in velocity by change in time. This is your average acceleration. Now by the help of this your calculus, what we have done here, that is yate koilo ki limit delta t tends to 0 koilo delta v by delta t lolo. So tumar a average acceleration to etia ki hogol, acceleration hogol dv by dt, and this acceleration is again called, that is instantaneous acceleration, because when you make the time, that is delta t to tumi jeta 0 kori di diba, mane equal to not 0 tends to 0, it is not equal to, tends to 0 kore somoy to jimane koru kori diba, your velocity becomes constant. That means your acceleration is constant, not your velocity. When you make the because when the velocity is constant, there will be no acceleration. So when you make this time delta t to tumi jiman horu kori diba pariba, horu kori diya lag your acceleration is almost constant, and this is called as instantaneous acceleration. So
instantaneous acceleration. So now you have learned about it, that what was the what you have taught, what you learned earlier. তুমি আগতে যেটো পঢ়িছিলা আজি পঢ়া ক্লাস 11 ত পঢ়াৰ ভিতৰত ডিফাৰেন্সটো কি হৈ আছে, কিয় মানে আমি মানে কি কয় এই ইয়াত মানে এতিয়া তোমাৰ ইয়াতে তুমি ভেলোচিটি টাইম গ্ৰাফৰ তুমি মানে কি কয় plot কৰি ললে হৈ গ'ল, that at t1 your velocity was somewhere say v1, so this is your v1. At t2 your velocity was say v2, so this is your point, so this is v2, and say this is your v1. So here from this you can see that your change in velocity, that is v2 minus v1 by t2 minus t1. So this is your coordinate system. We go for coordinate system because the coordinate system helps you to locate the velocity. What is your velocity at t1? You can locate it, and since it is a vector quantity, it becomes easy to solve the problem by the coordinate system. So here we from average velocity, because the formula which were used in earlier classes as v is equal to u plus at, or s is equal to ut plus half at square, these were the formulas which v square is equal to u square plus 2as, these are the formulas which you used in your earlier classes. যেটো তুমি earlier class এইবিলাকৰ formula use কৰিছিলা, এইবিলাকত মানে acceleration to constant আছিলে, কিন্তু practically acceleration to constant নাথাকে, uniform নাথাকে, তে সেইকাৰণে মানে আমি average গ'লো. Because why we go for average? যেতিয়া তোমালোকে নিজে জানা যে suppose তুমি যেতিয়া কি কয় কোনবা এখন স্কুলত suppose তুমি মানে এটা চাৰ্টৰ অৰ্ডাৰ পাইছা, তে চাৰ্টৰ ক্লাছ 10 ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে চাৰ্টৰ অৰ্ডাৰ পাইছা, তে চাৰ্টৰ অৰ্ডাৰ পালে তুমি প্ৰত্যেকটা ল'ৰা ছোৱালীক তুমি মেজাৰ কৰি পেলাই তাৰ কাৰণে আকৌ চাৰ্ট বনোৱাটো এটা ভেৰি কষ্টলি ৱৰ্ক হৈ যাব। সেইকাৰণে তুমি কি কৰা যে এভাৰেজ ওলোৱা, যে এভাৰেজটো মানে সেই এক্সেল চাৰ্ট হৈ গ'লে ইয়াত চব ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে হৈ যাব। তে সেইটো কাৰণে আমি মানে এভাৰেজত যাব লগা কৰি গ'ল। তে এভাৰেজত গ'লে ডেট মিনছ চেঞ্জ ইন ভেলচিটি ডেল্টা ভি বাই ডেল্টা টি। এতিয়া কি হৈ গ'ল, মই যদি ডেল্টা টিটোক যদি একেবাৰে সৰু কৰি দিয়ে টেন্স টু 0 কৰি দিব পাৰোঁ, তেতিয়া মানে মোৰ এই এভাৰেজ এক্সেলেৰেশ্যনটো মানে অলমষ্ট ইট বিকামছ এ কনষ্টেণ্ট এক্সেলেৰেশ্যন, এণ্ড উই গেট দ্য এক্সেলেৰেশ্যন এট ডেট ইনষ্টেণ্ট, এট এ পাৰ্টিকুলাৰ ইনষ্টেণ্ট তুমি এক্সেলেৰেশ্যনটো পাই যাবা। সেইকাৰণে ইয়াৰ মানে ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ এক্সেলেৰেশ্যনটো কোৱা গ'ল। চ' ইয়াত মানে এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল। মই এতিয়া মানে ইয়াত তোমালোকক ভেক্টৰ লগত ৰিলেশ্যন কৰাম। ভেক্টৰটো ৱাই ইউ হেভ টু ষ্টাডি ভেক্টৰ before going for this motion in a straight line or a motion in a plane. Why you have to go for a vector? So what is a vector? You have already learned that. What is a vector? What is a vector? So vector, it has magnitude and direction. It has both magnitude and direction. So here your vector is represented as a vector is equal to magnitude, this is your magnitude, and a cap, this is a unit vector, and that means its magnitude is 1, and it gives the direction. So this is the actual definition of a vector. Now vector, magnitude and direction. So what we have done here, আমি কি কৰিলো, এইটোতো simple vector representation, যেনেকুৱাকে এতিয়া প্ৰব্লেম সলভ কৰিবৰ কাৰণে যেনেকুৱাকৈ ছেটত মানে আমি যেনেকুৱাকৈ পাইছোঁ যে দুটা ছেট আছে, তে দুটা ছেটক মানে কি কয় লগ লগালে কি হ'ব, লগ লগালে মানে ইউনিয়ন। ছেট যেনেকৈ অপাৰেশ্যন আছে সিহঁতৰ যেনে আমি ইটো ছেটৰ পৰা ইটো ছেট অঁতৰালে কেনেকৈ অঁতৰাম, তে এইটো অপাৰেশ্যন ডিফাৰেঞ্চ বা ইণ্টাৰছেকশ্যন, দে আৰ ছেট অপাৰেশ্যন। ছেটত মানে আমি কেনেকৈ কাম কৰিম, তে তেনেকুৱাকৈ আমি ভেক্টৰত how to solve vectors, মানে how to solve vectors মানে vector দুটা add কেনেকৈ কৰিম। তে vector দুটা add কৰিবৰ কাৰণে আমাক মানে দুটা থিয়ৰম দিয়া আছে। এটা হৈ গ'ল কি কয় ট্ৰাইংগল ল, there are two laws, এটা হৈ গ'ল ট্ৰাইংগল ল and another is the parallelogram law, দ্বিতীয়টো হৈ গ'ল parallelogram law। তে ইয়াতে তুমি চাব পাৰা ট্ৰাইংগল ল এণ্ড parallelogram। তে ট্ৰাইংগল ল এণ্ড parallelogram লয়ে কৈছে কি
যে কি কয় এইটো এটা ভেক্টৰ এই ডাইৰেকশ্যনত আছে this and your another vector is here this direction, this is b vector. So what will be the sum of these two vectors? So sum of these two vectors, this will be given by this. This is the sum of the two vectors. This is the sum of the two vectors. Now remember one thing, this does not gives you the magnitude. It only gives you the direction in which direction the sum of these two vectors will act, and so this is called as the resultant vector. This is called as the resultant vector. We call this as a resultant vector because it gives you the direction. It will give you the only the direction. It won't give you the magnitude. It only give you that the direction in which the sum of these two factors will be acting here, because vector it has magnitude and direction. Now let us go for the parallelogram law. So in parallelogram law it states that, so here your parallelogram law, it states that when you go for parallelogram law, what do you find in parallelogram law? When you go for parallelogram law, that is parallelogram law, when you go for parallelogram law, then it states that suppose this is the point, here two forces are acting here. One is the A vector and another is the B vector. Here this is the B vector. So now it says that you complete the parallelogram. You first of all complete the parallelogram. Your diagonal will give the resultant, means your diagonal will give the sum of these two vectors. So this is the resultant vector. It will give you the direction of these two vectors, but it doesn't give you the magnitude. So in order to determine this magnitude, this resultant, that is if the angle between the two vectors is theta, your resultant, that is your magnitude will be root over this is a square plus b square plus 2ab cos theta. You can write like this or you can write like this also, because remember that plus b vector square plus 2a vector dot b vector and cos theta. This will give you the resultant. That is your resultant. That means in vector this means the same thing. This means the magnitude, this means the same thing. So what I want to tell you, the basic point, that the resultant vector, it only gives you the direction, in which direction if the two forces are acting like this, then what will be the direction. It does not give you the magnitude. The magnitude will be given by this. So now this is the plain about vectors, but what we have done here, that is the in order to represent, because vector it has magnitude and direction, both magnitude and direction, so it has been so to locate the position it has been taken, আমি মানে কি কৰিছোঁ যে ইয়াক মানে কি কয়, আমি মানে কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমত লৈ গৈছোঁ। কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমত লৈ গ'লে মোৰ মানে আমাৰ মানে বিৰাট সুবিধা হৈ যায়, যে কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমত লৈ গ'লে আমাৰ এটা সুবিধা হৈ যায়। সুবিধাটো কি হয় মানে, আমি সাপোজ তোমালোকে গ্ৰাফ আঁকিছা, গ্ৰাফত এইটো পইণ্ট পি হয়, চ' এইটো পইণ্ট পি হয়, এইটো ধৰি লওক 2,3, দিছ ইজ দ্য কোঅৰ্ডিনেট অফ দিছ পইণ্ট। চ' হিয়াৰ আমি কৰিলোঁ কি, যে এক্স এক্সিছৰ যিটো তাৰ ডাইৰেকশ্যনটো আই কেপ দি বুজাই দিলে, আৰু ৱাই এক্সিছৰ ডাইৰেকশ্যনটো জে কেপ দি বুজালে, জে কেপ। এতিয়া আমি 2, 3, ডেট মিনছ আমি এক্স এক্সিছৰ ফালে 2 গ'লোঁ, ডেট মিনছ এক্স এক্সিছৰ 2 গ'লোঁ, the x-axis of all 2 golu, x-axis of all 2 golu, that is in words. I have told that we have moved towards x, how much? 2 units towards x. The towards x, x-axis of all golu, which words of gogol and which আমি mathematically represent 2i cap. That means this represent that we have moved 2i cap along x-axis. X-axis of all মই 2i cap গৈছোঁ। তাৰপিছত মানে কি কয়, y axis of all আমি কিমান গ'লোঁ, y axis of all 3i cap, 3j cap গ'লোঁ, y axis of all 3j cap। Now x axis of all গ'লোঁ আৰু y axis of all 3j cap গ'লোঁ।
তেতিয়া মোৰ মানে কি কয় যিটো ৰিজাল্টেণ্ট ভেক্টৰ হ'ব সেই ৰিজাল্টেণ্ট ভেক্টৰটো কি হ'ব দিছ ইজ ইয়ৰ ৰিজাল্টেণ্ট ভেক্টৰ চ' দিছ ইজ ইয়ৰ ৰিজাল্টেণ্ট ভেক্টৰ এই ৰিজাল্টেণ্ট ভেক্টৰটো কোঅৰ্ডিনেট ছিষ্টেমত আমি ক'লোঁ কি পজিশ্যন ভেক্টৰ এই ৰিজাল্টেণ্ট ভেক্টৰটো আমি কোঅৰ্ডিনেট ছিষ্টেমত ক'লোঁ কি দিছ ইজ দ্য পজিশ্যন ভেক্টৰ এইটো ৰিজাল্টেণ্ট ভেক্টৰটো আমি কোঅৰ্ডিনেট ছিষ্টেমটো ক'লোঁ চ' ইয়ৰ অ' পি ভেক্টৰ দিছ ইজ ইয়ৰ পজিশ্যন ভেক্টৰ এইটো তোমাৰ পজিশ্যন ভেক্টৰ হয় আৰু দিছ ইজ ইকুৱেল টু 2i cap plus 3j cap this your plus because of from the triangle law তুমি পাই আছা এইটো কি হৈ গ'ল এই দুটা ভেক্টৰ প্লাছ কৰিলে কি হ'ব this means OP vector that means OP vector যিটো আমি আগতে ৰিজাল্টেণ্ট ভেক্টৰ কৈ আছিলোঁ সেইটো এতিয়া হৈ গ'ল তোমাৰ এইটো পজিশ্যন ভেক্টৰ চ' OP ইজ ইয়ৰ পজিশ্যন ভেক্টৰ আৰু পজিশ্যন ভেক্টৰটো সদায় অৰিজিনৰ পৰা থাকে তে চোৱা এতিয়া আমাৰ মানে সুবিধাটো কি হৈ গ'ল এই পইণ্টটো আমি কি কয় ভেক্টৰত বুজাব পাৰিলোঁ যে এই পইণ্টটোত মানে কি কয় ডেট মিনছ যাব হ'লে 2i cap যাব লাগিব তাৰপিছত 3j cap যাব লাগিব এক্স এক্সিছৰ ফালে 2i cap যাব লাগিব আৰু y এক্সিছৰ ফালে 3j cap যাব লাগিব তেতিয়া আমাৰ যিটো ৰিজাল্টেণ্ট যিটো আমি পাম সেই ৰিজাল্টেণ্টটো কি কয় এই পজিশ্যন ভেক্টৰটো দিব এণ্ড দিছ পজিশ্যন ভেক্টৰ একৰ্ডিং টু ট্ৰাইংগল ল দিছ ভেক্টৰ প্লাছ দিছ ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু দিছ ভেক্টৰ চ' সেইকাৰণে আমি মানে কি কয় কোঅৰ্ডিনেট ছিষ্টেমটোত গুচি গ'লোঁ বাট দ্য মেগনিটিউড অফ দিছ এইটো যিটো মেগনিটিউড হ'ব এইটো মেগনিটিউড হ'ব √2 স্কুৱেৰ প্লাছ 3 স্কুৱেৰ দিছ উইল বি ইয়ৰ মেগনিটিউড চ' যিটো মেগনিটিউড হ'ব দিছ উইল বি ইয়ৰ মেগনিটিউড that is why we shifted it to coordinate system so here this is your position vector so 2i cap and 3j cap here 2i cap is your vector component this is your vector component this is your vector component and these two are your vector component these two are your vector component and these 2 and 3 they are your scalar component they are scalar component so this is in two-dimensional plane if you move for three-dimensional plane the only difference is that if you move for three-dimensional plane say this is you can say take this x or you can y and this is z so this is I cap and this is j cap and this is k cap you can take instead of here this x you can take y and this x it is up to you now here if this is a point P that is 2 3 4 so your resultant vector that is your position vector that will be equal to position vector that will be equal to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap this will be your resultant vector and your magnitude will be this will be is equal to √2 square plus 3 square plus 4 square this will be your resultant that means the position vector so here I want to tell you one more thing that is you must remember here that one more thing suppose here in two dimensions similarly will be case in the three dimensional two dimensional jitu hobo three dimensional eketai hobo etu eta point hoy etu 2 3 jiti coordinate hoy then yar mane ki ko OP vector is equal to 2i cap plus 3j cap this is your OP vector or the OP vector etu that means this and this means this vice versa means if your OP vector is given 2i cap plus 3j cap that means the coordinate of point P coordinate to 2 or 3 है और जिति coordinate of point P 2 or 3 है तेता तुम्हार position vector to 2i cap plus 3j cap है this is the very important three dimensional तो एकेताय होबो जितु vector तो दिया থাকিবो position vector हेतु तार जितु magnitude खिनि होबो that will represent the coordinates of the point P so this is the main point because your physics deals with the vector so you have to learn about the vector first of all vector so vector and calculus it will move parallelly so you have to learn about this vector first now I am going to motion in a plane so motion in a plane so here you see that
Here first the topic has been taken on projectile motion. Here you have taken, this has been taken as projectile motion. Projectile motion. Projectile motion. So here you see in the projectile motion, what happens in projectile motion. So, and one more thing before starting the projectile motion, you must remember that any vector, suppose this is your point P, so in coordinate system this is your position vector OP vector and it is making an angle theta. So here you see that your OP position vector, this OP vector, this resolved part along the x-axis, will be P cos theta. Remember that when you write this P cos theta, it is the magnitude, it is represents the magnitude. And similarly, when it's along y-axis component, the y-axis component will be this is your x-axis component, and the y-axis component will be P sin theta, that is equal to your j cap. So you must remember one thing, that any vector in a plane, can be resolved into two parts, that is one along the x-axis and another along the y-axis. You remember this point, that any position vector can be resolved along the x-axis as well as along the y-axis, and along the x-axis it will be P cos theta and along the y-axis it will be P sin theta. So you must remember that this is the magnitude, scalar quantity P cos theta and P sin theta, they are the magnitude here, these are the magnitude. And so you must remember that যিকোনো এটা ভেক্টৰ আছে তাক মই দুটা কম্পোনেন্টত মই ৰিজলভ কৰিব পাৰোঁ, এটা এক্স এক্সিছৰ ফালে আৰু এটা ওয়াই এক্সিছৰ ফালে। সো এতিয়া আমি মানে কি কয় প্ৰজেক্টাইল মোশন জানো। প্ৰজেক্টাইল মোশন মানে হৈ গ'ল ইয়াতে প্ৰজেক্টাইল মোশনত এইটো আমি কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমৰে হেল্প ল'ম, বিকজ ভেক্টৰ আছে কোঅৰ্ডিনেট বাই দ্য হেল্প অফ কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেম আমি মানে বুজাবৰ কাৰণে বিৰাট সুবিধা বা ভাল সুবিধা হয়। আমি কি কয় সেইকাৰণে মানে কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমত আমি মানে বুজাব চেষ্টা কৰিম। we will try to explain it in coordinate system because it becomes very easy to explain anything and to derive the formulas. So here suppose you throw a ball, you are considered as a point in the origin, তোমাক অৰিজিনৰ পইণ্ট নিচিনা কনচিডাৰ কৰা গৈছে। তুমি এটা বল থ্ৰো কৰিছা, এনেকুৱাকৈ বল এটা থ্ৰো কৰিছা, বলটো থ্ৰো কৰি পেলাই আহি পেলাই ইয়াত আহি পৰিছে। তে তুমি যেতিয়া ইয়াৰ পৰা যেতিয়া বল এটা থ্ৰো কৰিছা, চাম ইউ হেভ কিবা এটা ভেলচিটি, সাপোজ ইউ ভেলচিটি, ইউ টেক ইট এজ ইউ নট। আৰু ইউ ভেলচিটি তোমাৰ ইচ্ছা মতে তোমাৰ যি ইচ্ছা কৰিব পাৰা, ইউ কৰিব পাৰা, ইউ নট কৰিব পাৰা। ইউ নট মই কৈছোঁ কি ইনিচিয়েল ভেলচিটি লৈছোঁ ইউ নট, বা ইউ কেন টেক ইউ অলছ' এজ ইউ লাইক, ইটছ আপ টু ইউ। এণ্ড যেতিয়া তুমি এইটো ভেলচিটি থ্ৰো কৰিছা, মেকিং এন এংগল থিটা উইথ দিছ এক্স এক্সিছ, ইট ইজ মেকিং এন এংগল theta with this x axis. So here the most important point here is that this vector can be resolved into two parts. One is along x axis and another is along y axis. It can be resolved into two parts, one along x axis and another in y axis. That is, along the x axis it will be u cos theta, this is the scalar component, and u cos theta, this is I cap, and here this will be u naught, আমি ইউ নট ল'ম, আৰু যিটো y এক্সিছৰ ফালে হ'ব সেইটো ইউ নট সাইন থিটা, এইটো হৈ গ'ল কি কয় জে কেপ, আমি এইটো জে কেপ ল'লোঁ। তো ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা আহি আছে, কি কয় যেতিয়াও মানে এইটো পাথৰ এটা বা এনি বল এটা মই এইটো ইউ নট ভেলচিটিটো মেকিং এন এংগল থিটা এক্স এক্সিছৰ লগত যেতিয়া মই এইটো ওপৰলৈ যেতিয়া থ্ৰো কৰিম, যেতিয়া ওপৰলৈ থ্ৰো কৰিম, তে সেই ভেলচিটি দুটা কম্পোনেণ্ট এটা আছে, এটা হৈ গ'ল ইউ কছ থিটা এণ্ড ইউ সাইন থিটা। So what is the important about it? That is the u cos theta, it will move the stone or the ball in the horizontal direction, and v sin theta, it will move the ball in the vertical direction. That means যেটো এই ভেলচিটিৰ যেটো এক্স এক্সিছৰ কম্পোনেণ্ট হয়, এক্স এক্সিছৰ কম্পোনেণ্টে মানে কি কয় সেই বলটোক এক্স এক্সিছৰ ফালে লৈ যাব, আৰু যেটো ৱাই এক্সিছৰ কম্পোনেণ্ট হয় সেইটো তোমাক মানে ৱাই এক্সিছৰ ফালে বলটোক ওপৰলৈ লৈ যাব। আৰু ইয়াত এতিয়া হৈ গ'ল কি কয়, বিকজ
তোমাৰ কি কয় acceleration due to gravity এটো g তলৰ ফালে কাম কৰি আছে so here displacement and gravity force so here you see displacement and gravity force is acting downward and your displacement is horizontal making an angle 90 degree তোমার gravity force আর horizontal motion এর ভিতর displacement এর ভিতর তোমার কি কয় 90 degree হয়ে আছে সেইকাৰণে work done by the gravity force is 0 সেইকাৰণে x axis of ফালে যেটো হ'ব work done by the gravity force work done by your gravity force will be 0 this will be 0 because work done you know that f dot d cos theta displacement cos theta so here angle is 90 degree this angle is 90 degree eto 90 degree howa karone tumar yate work done to 0 hoise that means g yar upor kono effect nai that means your horizontal velocity this velocity is constant you must remember it is a birat important factor g yate কোনো effect নকৰে এখানে velocity this is constant here but your vertical velocity ইয়াত মানে g effect কৰিব আৰু g তাক মানে তলৰ ফালে টানিব that means g direction to তলৰ ফালে মানে gravity force will be acting downward gravity force to তলৰ ফালে কাম কৰি থকা কাৰণে কি হ'ব লাহে লাহে velocity টো কমি অহা পিছত কি হ'ব যেতিয়া highest point পাম তেতিয়া ইয়াতে মোৰ y component your y component of the velocity will be 0 but your x component this is your that etu tumar u naught cos theta yat u naught cos theta thakibo whereas horizontal component to constant thakibo kintu vertical component that is vy it will be 0 etia eight main vector hoy gol je projectile motion of that means your horizontal velocity to constant thakibo আর তোমার vertical velocity to vary koibo because horizontal velocity g কাম নকৰে আর vertical velocity তোমার g কাম কৰি আছে তে acting আর g to g to হবো এটো always জানা যে g direction is towards the center of the earth এটো তলৰ ফালে হবো and gravity force তলৰ ফালে হবো এখানে final velocity y ফালে final velocity 0 হবো আর তোমার initial velocity যেটো horizontal velocity it will remain constant at everywhere at each point of this path at each point of this projectile path your horizontal component will be constant te etia ahi gol moi eta what will be your maximum height your hm what will be your time of flight that is time taken for the ball for the whole motion what will be your horizontal rays these all things you can easily calculate তুমি মানে বহুত সহজে ক্যালকুলেট কৰিব পাৰা তে এতিয়া মানে তোমাৰ গম পালা যে যেহেতু g is constant so g constant থাকা লগে তোমাৰ গম পাই গলা যে মই এইগিটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব পাৰো s is equal to ut plus half at square v square is equal to u square plus 2as because your acceleration when the object is moving upward that means at that time your acceleration is constant acceleration to constant থকা কাৰণে তুমি মানে কি কয় তুমি মানে এই ফৰ্মুলা ব্লক ইউজ কৰিব পাৰা v is equal to u plus at সেই কাৰণে তুমি এই ফৰ্মুলা ব্লক ইউজ কৰিব পাৰা because your acceleration is constant when acceleration is constant then only you can use all these three formulas তেতিয়া তুমি এই তিনটা ফৰ্মুলা তুমি ইউজ কৰিব পাৰিবা তে এতিয়া acceleration to যেহেতু ইয়াতে constant আছে সেইটো কাৰণে তুমি এই ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব পাৰা এতিয়া মই মানে কি কৰি ললো যে maximum height উলাই লম তে maximum height উলাবলৈ হলে you see your final velocity is 0 so I am going to take the help of etu formula মই use কৰিবলৈ বিচাৰিছো your final velocity is 0 so your final velocity is 0 your initial velocity is horizontal component because we are calculating along the vertical direction since we are calculating along the vertical direction ami vertical direction jehetu calculation kori asu your initial velocity is this is your initial velocity in horizontal direction so this will be u naught sin theta and the whole square and since acceleration is acting downward it is against the motion of your ball so it will be minus g so this becomes minus 2g and your h this is maximum height h so here you can see you can easily you find it out that it will be u square sin square theta by 2g this will be your maximum height so see it is very easy to calculate this maximum height anything you can calculate I want to stress you here moi yate kyo
জোৰ দিব বিচাৰিছোঁ যে কোনটো ফৰ্মুলা ক'ত লাগে, কেনেকৈ লাগিব, ফৰ্মুলাটো কিয় লাগিল, আৰু ফৰ্মুলাটোত মানে কি কয় কেনেকৈ ছল্ভ কৰা যায় তাৰ ওপৰত ষ্ট্ৰেছ দি মই বেচিকটো ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। যে ইনষ্টিড অফ মেমৰাইজিং ইট, খালি মুখস্থ কৰি দিলে প্ৰেক্টিছ কৰি মুখস্থ কৰিব নালাগে। তুমি যেতিয়া ভালকৈ বুজি পোৱা অন স্পট তোমাৰ কি কয় চব বস্তু কেলকুলেট হৈ যাব, ক্লিয়াৰ আপ ওলাই যাব। চ' তুমি চোৱা ইয়াতে আৰামত তুমি মানে সহজেৰে মানে তুমি এইটো এইচ মেক্স ওলাই দিলে। নাও এতিয়া ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যাওঁতে কিমান সময় লাগিল, তে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যাওঁতে সময় কিমান লাগিল। চ' হিয়াৰ ইউ চি ডেট আমি কি পালোঁ যে তোমাৰ কি কয় ইনিশিয়াল ভেলোচিটি জানা, ফাইনেল ভেলোচিটি জানা, আর ফাইনেল ভেলোচিটি জানা, তেতিয়া মোক সময় কিমান লাগিল, মই এইটো ফৰ্মুলাৰ হেল্প ল'ম। তেতিয়া এইটো ফৰ্মুলা হেল্প ল'লে কি হৈ গ'ল, ইয়'ৰ ফাইনেল ভেলোচিটি এলং উই আৰ কেলকুলেটিং এলং দ্য ভাৰ্টিকেল অন দ্য ভাৰ্টিকেল ডাইৰেকশ্যন, উই আৰ কেলকুলেটিং এলং দ্য ভাৰ্টিকেল ডাইৰেকশ্যন। যিহেতু মই ভাৰ্টিকেল ডাইৰেকশ্যন কেলকুলেশ্যন কৰি আছোঁ, চ' ইয়'ৰ ফাইনেল ভেলোচিটি ইজ 0 and your initial velocity is this is final velocity, it is 0. So this is 0. Your initial velocity u naught sine theta, this is initial velocity is u naught sine theta, and minus so minus g and t, so that is equal to u naught sine t by g. This will be equal to, this is the time taken from to reach this maximum height. So this is the time, etu hol tumar time taken to reach the maximum height. Now eta kotha ta jani loba, monot rakhiba, ইয়াৰ পৰা উঠোতে যিটো সময় লাগে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ নামোতে সেম টাইম লাগে, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ উঠোতে ম্যাক্সিমাম যিটো সময় লাগে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ নামোতে সেম টাইম লাগে। সো দিস ইজ দ্য টাইম অফ ফ্লাইট, তোমাৰ এইটো কোৱা যায় টাইম অফ ফ্লাইট। এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ টাইম অফ ফ্লাইট। তোমাৰ টাইম অফ ফ্লাইট কিমান হৈ যাব, টাইম অফ ফ্লাইট হৈ যাব টুৱাইচ 2 u naught sine theta naught by g. This becomes your time of flight. Etu tumar time of flight hoye jabo. Now what is the horizontal maximum horizontal distance covered? So your maximum horizontal distance covered, that is called as range. Your maximum horizontal distance covered, that is called range. So now it becomes very easy. You know that since your velocity is constant, tumar jehetu velocity constant hoy, te hekane mane tumi সহজৰে মানে কি কয় ভেলোচিটি ইজ ইকুৱেল টু ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব পাৰা। সো তোমাৰ ৰেঞ্জ মানে ডিসপ্লেসমেন্ট এইটো হৈ গ'ল ভেলোচিটি ইনটু টাইম, দ্যাট ইজ ইকুৱেল টু ডি। সো ইয়ৰ ৰেঞ্জ উইল বিকম, this will become your velocity, your horizontal velocity is this, so this is constant, so u naught cos theta naught, this is and your time of flight is this, so 2 u naught sine theta naught by g. So here this is your range, and your range this is equal to, this will be equal to u naught square 2 sine theta cos theta, this becomes sine 2 theta by g. So this is your range. So here you see that you can easily calculate all this thing without memorizing anything. কোনো বস্তু তুমি মুখস্থ কৰিব নালাগে, তোমাক মই ক্লিয়াৰ কাট কৈ আছোঁ যে কোনটো ফৰ্মুলা কিয় ইউজ কৰিলোঁ, কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰিলোঁ। ইয়াতে ভেলোচিটি কনষ্টেণ্ট থকাৰ কাৰণে মই এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব পাৰিলোঁ, ইয়াতে এক্সিলেৰেশ্যন কনষ্টেণ্ট থকাৰ কাৰণে এই ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলোঁ। কিয় এইখিনি ফৰ্মুলা ইউজ কৰা যায় এক্সিলেৰেশ্যন কনষ্টেণ্ট থাকিলে, আৰু এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰা যায় যেতিয়া ভেলোচিটি কনষ্টেণ্ট থাকে, তেতিয়া তুমি ইয়াতে সহজে কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ তুমি গোটেই ফৰ্মুলাখিনি ডিৰাইভ কৰি লৈ ল'ব পাৰা। নাও এতিয়া মই মানে কি কয় এইটোতো হৈ গ'ল কি কয় এই প্ৰজেক্টাইল মোশ্যন। Now I am moving to, this is the motion in a plane, and another topic, that is a circular motion. Moving to the circular motion. So here you see the circular motion, the basic concept of the circular motion. What is the basic concept of the circular motion? Of a uniform circular motion. That means of a uniform circular motion. What is the basic concept of a uniform circular motion? What is the basic concept of a uniform circular motion? In uniform circular motion, that means in uniform circular motion, an object is moving in a circular path. The object is moving in a circular path, and here
the magnitude of your, that means speed is constant, that is the magnitude of the velocity is constant. A body is moving in a circular path, the uniform motion, that means a body is moving in a circular motion. It means that yaar mane to hoy eta body circular motion ase, yaar mane yaar magnitude, that means your speed to constant ase kintu velocity to constant noy. Velocity to constant noy kyo, velocity direction jikono point তুমি ইয়াতে যেটা টেনজেন্ট আঁকি দিবা সেইটোৱে ভেলোচিটি ডাইৰেকশ্যন দিব, তুমি ইয়াতে যেটা টেনজেন্ট আঁকি দিবা সেইটোৱে ভেলোচিটি ডাইৰেকশ্যন দিব, ভি ড্যাশ ভেলোচিটি ডাইৰেকশ্যন আহিব। তে ভেলোচিটি যি ভেলোচিটি এইটো ভেক্টৰ কোৱান্টিটি হয়, ভেক্টৰ কোৱান্টিটি মানে মেগনিটিউড এণ্ড ডাইৰেকশ্যন দুইটা কথা আছে, সেইকাৰণে যিহেতু ডাইৰেকশ্যন চেঞ্জ হৈ আছে সেইকাৰণে মানে কি কয় ইয়াতে ভেলোচিটিটো কনষ্টেণ্ট নাথাকে, কিন্তু মেগনিটিউড অফ দ্য ভেলোচিটি ডেট মিনছ তোমাৰ স্পীডটো কনষ্টেণ্ট থাকে। ইয়াতে যদি চাৰিওফালে ঘূৰি থাকিব তেতিয়া তোমাৰ স্পীডটো কনষ্টেণ্ট থাকে। তো ইয়াত এটা কিন্তু যেহেতু মানে ভেলোচিটি চেঞ্জ হৈ আছে সেইকাৰণে ইয়াতে এক্সিলাৰেশ্যনৰ কথাটো আহিব, সেইকাৰণে যিহেতু ভেলোচিটি চেঞ্জ হৈ আছে সেইকাৰণে তোমাৰ ইয়াতে এক্সিলাৰেশ্যন দেৰ উইল বি এক্সিলাৰেশ্যনৰ কথাটো ইয়াতে আহিব, বিকজ ইয়াতে তোমাৰ ভেলোচিটি চেঞ্জ হৈ আছে। তো ইয়াত মানে এতিয়া এটা ফৰ্মুলা ডিৰাইভ কৰিবৰ কাৰণে কৰিব লগাত পৰিছে, যে ফৰ্মুলাটো এতিয়া ডিৰাইভ কৰিব লাগিব, ডেট মিনছ ইট উইল বি, এইটো মই এতিয়া আঁকি আছোঁ চাবা, মানে এটা বডি এটা আছে, যিকোনো বডি এটা আছে, বডি এটা আছে, এইটো ধৰি লওক এটা বডি আছে, মই এইটো অৰিজিন, এইটো যিটো চেণ্টাৰটো মানে পজিশ্যন অৰিজিন চেণ্টাৰ অফ দ্য চাৰ্কল মানে এইটো অৰিজিন লৈছোঁ, সেইটো কোঅৰ্ডিনেট ছিষ্টেমৰ অৰিজিন লৈছোঁ, এটা পাৰ্টিকল এটা পাৰ্টিকল ইট ইজ মুভিং ইন এ চাৰ্কুলাৰ পাথ এইটো। তো এতিয়া ইয়াত মানে কৰিছোঁ কি, ইয়াত এইটো হ'ল পজিশ্যন ভেক্টৰ আৰ ভেক্টৰ, দিছ ইজ ইউৰ পজিশ্যন ভেক্টৰ, ইয়াত ইয়াৰ ভেলোচিটিটো আছিলে ছাপ'জ ভি, এণ্ড নাও আগেইন ইয়াতে মানে কি কয় এইটো পজিশ্যন ভেক্টৰ আৰ ডেছ সেইটো হৈ গ'ল, আৰু ইয়াত আৰ ডেছ ভেক্টৰ, চৰি লেট মি টেক দিছ আৰ ডেছ ভেক্টৰ, আৰু ইয়াত মানে ইয়াৰ ভেলোচিটি আছিলে ভি ডেছ। নাও ইয়াক মানে এটা এইটো কৰা যাব, ভেলোচিটি ইজ লাইক দিছ, এইটো এনেকুৱাকৈ ভেলোচিটি ভি ডেছ, দিছ ইজ এইটো তোমাৰ ভেলোচিটি আছে। এতিয়া ইয়াতে মানে এটা এই ভেলোচিটিটো মই ট্ৰান্সপ'জ কৰি দিম, ডেট মিনছ এইটো যদি মই এনেকৈ আনো, মুভ কৰি আনো চিধা, এইটো এনেকৈ আনো, এনেকৈ যেতিয়া আনো তেতিয়া এইটো হৈ যাব, আৰু এইটো মানে অকণমান মানে এনেকুৱা কৰিব লাগিছিলে তেতিয়া মোৰ বেছি ভাল হ'ল হয়, এইটো এনেকুৱা কৰি দিওঁ, এইটো আৰু অলপ ইফালে কৰি দিওঁ, তেতিয়া মানে কি কয় আৰ ভেক্টৰ এইটো হৈ গ'ল ভি, চৰি ভি। তে এতিয়া মানে ইয়াক যদি মই এনেকৈ প্ৰডিউচ কৰি দি দিওঁ তেতিয়া এইটো তোমাৰ হৈ গ'ল কি কয় এ দিছ ওৱান। চ' হিয়াৰ ইউ চি দিছ উইল বি ডেল্টা আৰ ভেক্টৰ, and here this is your v dash, and this is your v. So here you see this is your delta v. From here you see that, let me name here v. So let me name here, say same anything p and p dash, o p p dash, and here give let me name some say G, M, and say I. So these two triangles, here these two triangles, and from here we see that আমি ইয়াতে দেখা পাওঁ your তোমার delta v কি হল, from triangle law your v vector, this is a vector, v vector is equal to delta v vector and plus v dash vector. So v dash vector, oh sorry, this is not your one minute, this is your v vector plus delta v vector, that is equal to v dash vector. So your delta v vector will be v dash vector minus v vector here, and your delta r, that means here you see r vector plus delta r vector, this is your r, is equal to r dash vector. So your delta r vector is equal to r dash vector minus r dash vector. This is r dash vector minus r vector. So here
Now from here you see that your delta v vector is directed towards the center of the circle. Here you can see that, here from this arrow you can see that your delta v vector is directed towards the center of the circle, it is directed towards the center. Here you can see that your delta v vector যেহেতু তোমার delta v vector তো আছে কোন ফালে সেন্টার ফালে ডাইরেক্ট করা আছে, তো সেন্টার ফালে ডাইরেক্ট করা আছে। তো ইয়াতে মানে আমি পাওঁ কি, ইয়াত আমি পাই যাওঁ কি কে here this triangle your let me rub this, এইটো মই মুছি লৈ লওঁ। এতিয়া মই ইয়াতে পাম কি পাম তুমি চাবা, ইয়াত পাম কি triangle your OPP dash, this your OPP dash, this vector is this triangle is similar to your triangle GMI, your triangle is GMI, this is similar to GMI. So from here we know that আমি জানো যে কি কা সাইড প্রপোর্শনাল হয়, তে সাইড প্রপোর্শনাল হলে কি হব কি কয় তোমার সাইড প্রপোর্শনাল হলে এতো delta r vector by r vector is equal to here since side, so let us take magnitude, we must take magnitude, so this will be magnitude is equal to your delta v vector. This you have to take magnitude because we are considering the side, the magnitude. That means your magnitude delta r vector, that is you are considering magnitude, so this will be delta v magnitude and this v vector. So since these two triangles are similar, from here we get this equation. So here your delta r, this will be r into delta v vector by v vector. This you are going to guess, delta r vector is equal to your r this magnitude, we are calculating magnitude. Here again we know that your average acceleration, that will be equal to magnitude of average acceleration, that will be equal to change in velocity by delta t. Here this will be change in velocity by delta magnitude. So here, sorry, your average, not this average is it is itself a scalar quantity. So your average, not arrow, this is average, your average acceleration, তোমার average acceleration তো এইটো আছে delta v by delta t, আর এই acceleration তো আমি গম পাইছো it is directed towards the, it is এইটো কোন ফালে ডাইরেক্ট করা আছে, এইটো directed towards the center of the circle, সেইখানে এইটো কি বুলি acceleration কোৱা যায়, this acceleration, এই acceleration তো আমি কওঁ centripetal acceleration, এইটোক আমি centripetal acceleration বুলি কওঁ, বুলি কওঁ ইয়াক, যেহেতু এইটো directed towards the center. এতিয়া এইটো average acceleration আছে, ইয়াক মানে এতিয়া এই average acceleration তো মানে মই যেতিয়া ইয়াতে লিমিট কৈ দিওঁ delta t tends to 0, তেতিয়া এইটো কি হৈ গ'ল এইটো magnitude by delta t. So this will become instantaneous, acceleration. So this will automatically become dv by dt. So 1 minute. So here this from this average it will shift to either it was average when we introduce limit delta t tends to 0. So this acceleration, this will become dv by dt, that is your, it will become instantaneous acceleration, this will become instantaneous acceleration. So here now delta, now here your let us move like this, your now I am going to do one thing, that is delta r magnitude by delta t. What is this? This is your average velocity, Now here
when what I'm going to do is, that is your limit. Now here one thing, what is your delta r? Your delta r is r delta r by delta t. This is your average velocity. Now what I am going to be doing is, that is limit delta t tends to 0. So here this, now it will become v, because we know that when this delta t tends to 0, that means your velocity is almost constant, your average velocity will be shift to here v. Now I am going to do one thing, your delta r, in place of delta I am going to write here like this, limit delta t tends to 0, this will be r delta v by v into delta t. So here this is equal to v. Now here again you see limit delta t tends to 0, this will be delta v by delta t, that is r by v, that is equal to v. So here you can see this is what? This is your acceleration. So this acceleration, this is now see, this is your acceleration. So here this is your acceleration into r by v is equal to v. So your acceleration is equal to v square by r. So here you find it out that the formula of centripetal acceleration, this centripetal acceleration is v square by r. So see how this centripetal acceleration is derived. Now from here you can see how centripetal acceleration is derived. I am going to explain it again. So here you see that in uniform acceleration তুমি কি পাবা যে কি কয় তোমার স্পিড টু কনস্ট্যান্ট থাকে কিন্তু তোমার ভেলোসিটি তো চেঞ্জ হয়ে থাকে ভেলোসিটি তো কিয় চেঞ্জ হয়ে থাকে কিউকি মানে ভেলোসিটি ডাইরেকশন তো চেঞ্জ হয়ে থাকে যেটো যিকোনো পয়েন্টত তুমি যদি টেনজেন্ট আঁকি দিবা সেইটোৱে তোমাৰ কি কয় ভেলোসিটি ডাইরেকশন দিব আৰু যেতিয়া তোমাৰ কি কয় এইটো টেনজেন্টটোৱে তোমাৰ ভেলোসিটি ডাইরেকশন দিব সেইকাৰণে এতিয়া মানে মই এইটো কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমত আনিছোঁ মানে কি কয় যিটো চেণ্টাৰটো আছে যেটো সার্কুলার সেন্টারটো আছে সেইটো মানে মই কি কয় সেইটো মানে কি কয় অরিজিন ধৰি লৈছোঁ তে এতিয়া এট পইণ্ট পি এটা পইণ্ট পি পজিশন ভেক্টৰ r1 হয় আৰু ইয়াত ভেলোসিটি v হয় নেক্সট এট পইণ্ট পি ড্যাশ তো ইয়াত মানে কি কয় ভেলোসিটি v ড্যাশ হয় ভেলোসিটি বিকজ ইট ইজ এ ভেক্টৰ v ড্যাশ হয় সো ইয়াৰ পজিশন ভেক্টৰ r ড্যাশ এতিয়া মানে মই কৈলোঁ কি এইটো জাস্ট এইটো ইয়াক শিফ্ট কৰিলোঁ শিফ্ট কৰিলোঁ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এনেকৈ শিফ্ট কৰিলোঁ তে ইয়াত এটা ট্ৰাইংগল ফৰ্ম হ'ল আৰু ইয়াত এটা ট্ৰাইংগল হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ পৰা তুমি গম পাই আছা ভেলোসিটি ডাইৰেকশ্যন টুৱাৰ্ডছ দ্য চেণ্টাৰ হয় আৰু মানে ইয়াতে এই দুটা ট্ৰাইংগল চিমিলাৰ হয় এই দুটা ট্ৰাইংগল চিমিলাৰ হোৱাৰ কাৰণে ছাইড প্ৰপৰ্শ্যন হৈ যায় ছাইড প্ৰপৰ্শ্যন হৈ যোৱাৰ লগে লগে মানে মেগনিটিউডতহে হিচাপ হ'ব সেইকাৰণে মেগনিটিউডত কৰা হৈছে তে মেগনিটিউডত দিছ ইজ ইউৰ আৰ নট ভি দিছ ইজ ইউৰ আৰ তে মেগনিটিউডত হিচাপ হৈছে তে মেগনিটিউডত হিচাপ হোৱাৰ লগে লগে এইটো ইউ কেন ৰাইট আৰ এণ্ড ইউ কেন ৰাইট ভি সো ইয়াতে মানে কি কয় দিছ ইজ আৰ দিছ ইজ ইউৰ আৰ নট ভি দিছ ইজ ইউৰ আৰ তে এতিয়া এইটো যিটো হৈ গ'ল ডেট ইজ ইকুৱেল টু আৰ এইটো আহি গ'ল এতিয়া মানে মই জানো এভাৰেজ এক্সেলেৰেশ্যনটো হৈ যায় কি কয় অৰ ইউ কেন চে দিছ ইজ ইউৰ এভাৰেজ এক্সেলেৰেশ্যন নাও and this acceleration is directed towards the center of the circle. Now you can do one more thing that is ইয়াৰ এইটো এভাৰেজ এক্সেলেৰেশ্যনটো আছে তুমি মেগনিটিউডো লৈ ল'ব পাৰা মেগনিটিউড অফ দ্য এভাৰেজ মানে মেগনিটিউডে লৈ লোৱা ইয়াৰ যদি তুমি মেগনিটিউড লৈ লোৱা এইটো মেগনিটিউড লৈ লোৱা ইয়াৰ যদি মেগনিটিউডটো লোৱা তেতিয়া এইটো হৈ গ'ল ডেল ভি বাই ডেল টি এইটো হৈ গ'ল মেগনিটিউডটো যদি মই লৈ লওঁ এইটো মেগনিটিউডো লৈ ল'ব পাৰা এইটো মেগনিটিউডো লৈ ল'ব পাৰা আৰু মেগনিটিউডটো এই দি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিলোঁ আৰু মানে মই ইয়াতে কৰিলোঁ কি লিমিট ডেল্টা টি টেন্স টু 0 কৰিলোঁ কেতিয়া এইটো মানে কি কয় ইয়াত কি কৰে তাতকৈ ভাল নালাগে এইটো এনেকৈ থাকক ইট উইল বেটাৰ এনেকৈ এভাৰেজ ইট লেট দিছ বি লাইক দিছ এইটো এভাৰেজে থাকক এইটো এভাৰেজ এক্সেলেৰেশ্যন থাকক দিছ উইল বি ইকুৱেল টু ডেল ভি বাই ডেল টি এইটো এভাৰেজ এক্সেলেৰেশ্যন থাকক তো এইটো ডেল ভি বাই ডেল টি হৈ গ'ল এভাৰেজ এক্সেলেৰেশ্যন থাকক
তো এতিয়া কি হৈ গ'ল যেতিয়া মই ডেল্টা টি টেন্স টু 0 কৰিলোঁ দিছ উইল বিকাম এক্সেলেৰেশ্যন হৈ যাব তেতিয়া ইয়াতে মানে কি কয় এক্সেলেৰেশ্যন হৈ যাব তো ইয়াত মানে মই কৰিলোঁ কি ডেল্টা আৰ এইটো হৈ গ'ল চ' ইয়'ৰ এভাৰেজ ভেলচিটি ইজ ডেল্টা আৰ বাই ডেল্টা টি লিমিট ডেল্টা টি টেন্স টু 0 কৰিলে এইটো ভি হৈ গ'ল ভি হৈ যোৱাৰ লগে লগে এতিয়া কি ডেল্টা টি টেন্স টু 0 ইয়াৰ পৰা মই কৰি দিলোঁ সলভ কৰিলোঁ মই এ ইজ ইকুৱেল টু ভি স্কুৱেৰ বাই আৰ এণ্ড দিছ ইজ ইয়'ৰ চেণ্টিপিটেল এক্সেলেৰেশ্যন চ' এইখিনিয়ে তোমাৰ ইয়াত টপিকটো আছে মানে কি কয় ইয়াত টপিকটো আছে তোমাক বুজোৱা গৈছে যে ইয়াত তুমি কনফিউজ কৰিব নালাগে এইটো এভাৰেজ এক্সেলেৰেশ্যন ল'লে হ'ল বিকজ ডেল ভি বাই ডেল টি চেঞ্জ ইন ভেলচিটি বাই এইটো আমি এভাৰেজ লিমিট ডেল্টা টি টেন্স কৰিলে এক্সেলেৰেশ্যন হৈ যায় আৰু ইয়াতে প্ৰপৰ্চনেল মানে এভাৰেজ ভেলচিটি লৈ ল'লোঁ এভাৰেজ ডেল আৰ বাই ডেল টি সেইটো হৈ গ'ল এভাৰেজ ভেলচিটি লৈ ল'লোঁ চেঞ্জ ইন দেট ইজ ইয়'ৰ চেঞ্জ ইন পজিশ্যন দিছ ইজ ইয়'ৰ চেঞ্জ ইন পজিশ্যন ডেল আৰ বাই ডেল্টা সেইটো এভাৰেজ লৈ ল'লোঁ লিমিট কৰি দিলোঁ ভেলচিটি হৈ গ'ল তাৰপিছত লিমিট ডেল্টা টি কৰি দিলোঁ তে তোমাৰ এইটো বেষ্ট হ'ব সহজ আছে তুমি ধুনীয়াকৈ বুজি পাই যাবা দিছ ইজ অল এবাউট ইয়'ৰ চেপ্টাৰ এই চেপ্টাৰটো এইখিনিয়ে তোমাক কোৱা গৈছে